seara, dragi români! În această emisiune o să vorbim despre Serbia, despre faptul că Serbia a fost bombardată în urmă cu 25 de ani de Organizația Tratatului Nord-Atlantic, de NATO, condusă de SUA, pentru motive pe care o să le discutăm cu invitații pe care îi avem din Serbia, și anume domnul general Luka Kastratovic. Good evening, Mr. General. Dobro veče, generale, upravo su vas predstavili u programu. Dobro veče i hvala što se javljate iz naše zemlje. Thank you for inviting me to be in your program. It is a pleasure for us to have you in the program. De asemenea, Zadovoljstvo nam je. Avem ca invitate două doamne jurnalist din Serbia, doamna Bobana Andjelkovic. Good evening, Miss Bobana. Good evening. I am not a journalist, just to correct. Okay. I'm not a journalist. I am the representative of Eurasian movement from Moscow and philosopher by education. Okay, but it's easier for us to write something in your description, and to write everything you said, it's a bit too much. De asemenea, o avem pe doamna Olga Victorovna Litvina. Good evening, Miss Litvina. Miss Olga. Good evening. Și, dragi telespectatori, we are very happy to have you in the program. Deci, dragi telespectatori, având în vedere că domnul general nu vorbește limba engleză și ar dura foarte mult ca doamna Bobana să traducă din sârbă în engleză, după aia eu să traduc din engleză în română, din păcate în această emisiune o să vorbim doar în limba engleză. Îi rog pe cei care înțeleg limba engleză să scrie în comentarii, ele vor fi afișate pe banda emisiunii, câteva idei pe care dumneavoastră le-ați înțeles și le puteți traduce în limba română, astfel încât și cei care nu înțeleg limba engleză să aibă o idee despre ce discutăm. Îmi pare rău pentru această situație, dar efectiv nu am găsit deocamdată altă soluție. Pe viitor lucrăm la o traducere automată, să ne apară subtitrarea în limba română. Mr. General, Miss Bobana, Miss Olga, I think yesterday or 2 days ago, you commemorate the 25 years commemoration of NATO bombardment to Serbia. And in Romania, there is a huge propaganda as well in all the Euro-Atlantic countries, and they say, I mean, the propaganda that President of Yugoslavia, Slobodan Milosevic, made some abuses to the Albanian population, and that's why the NATO had to intervene to stop the genocide. So I want to ask you your interpretation. I can tell you that myself, I wrote a book called America's Plans for World Hegemony, in which I explained that this official narrative is a huge lie. But I want to find out from you your interpretation, because you know much better than us. So please, Ms. Bobana, to explain to Ms. General and Mr. General, and we are forward to find out his opinion. Gospodine generale, gospodin voditelj je najavio da je pre 2 dana bio jubilej početka bombardovanja Srbije i da se i u Rumuniji, kao i u drugim državama koje pripadaju NATO-u, to jest Atlantskoj zajednici, vrši ogromna propaganda oko toga šta se u stvari dogodilo tada i zašto je u stvari došlo do bombardovanja. Oni tvrde da je došlo do genocida nad Šiptarima i da je za to kriv naš predsjednik Slobodan Milošević i da je zbog toga NATO morao da interveniše. Sa druge strane, voditelj je istovremeno pokazao knjigu
koju je on napisao. On je inače i geopolitičar i analitičar, koja se zove Američki plan za svetsku hegemoniju. I on je u toj knjizi opisao šta on misli o tome. On ne misli da je došlo do genocida, ali pošto smatra da mi u Srbiji bolje znamo tu situaciju, a pre svega vi kao vojnik, kao vojno lice, pita vas da date svoj utisak i da date neko svoje mišljenje šta je u stvari bio neposredni razlog za početak bombardovanja koje je počelo bez ikakvog smisla i bez ikakvih pravila. Ovako za početak, prošlo je 25 godina kao da je bilo juče, ali rane i strahote doživljene u toku NATO agresije ne mogu da prestanu. General started his opinion. He says, although it was 25 years ago, it looks to us like it was 2 days ago, and there are wounds and there are things which happened which we will never forget, and that's why it looks to us it was 2 days ago. Rane sve više bole, ali agresija NATO na Jugoslaviju je dio plana borbe Zapada protiv Istoka. Our wounds are hurting even much more now than 25 years ago, and the direct plan of the West, it was to go to conquer East. Konačan plan razvijanja Jugoslavije donet je kod ministra odbrane 76. godine, 1976. i 7. godine. The final plan for destructing of Yugoslavia was brought in the Ministry of Defense of the Western countries in 1976. Psihološko-propaganda operacija za razbijanje Jugoslavije počela je 1984. godine na čelu sa Van de Broekom. And psychological operation against Yugoslavia started in 1984, and it was headed by Van den Broek. We know him from European Union afterwards. Na čelo republika i pokrajina i Saveza komunista u Jugoslaviji dovedeni su ljudi naklonjeni, odnosno koje su birali zapadni moćnici. So from 1984, all the people who were headed our ex-republics of ex-Yugoslavia, they were all brought by the West, and they were all by the taste of the West. They were not patriots, and they were not interested in Yugoslavia as they were interested in the West. Zadnji trojanski konj bio je Ante Marković, predsjednik Savezne vlade. The last Trojan horse in that crew was Mr. Ante Marković. He was the last president of Yugoslav government. Izazvali su građanski rat i odvojili od Jugoslavije Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. So they caused the civil war. They instigated civil war. And the aim of that instigation was to separate Slovenia, Croatia, Bosnia, and Macedonia from Yugoslavia. Nisu mogli Srbiju, Crnu Goru da podvedu pod njihove interese, zato su izvršili bombardovanje. So since they couldn't put Serbia and Montenegro down their interests and to put them on the same side with them, that's why they bombed us. Još prije agresije planirali su izgradnju baze Bonstil i okupaciju Kosova i Metohije. Even before the aggression in 1919 started, it was planned that Bonstil military base will be built in Kosovo and Metohija, and that Kosovo and Metohija will be occupied. Tamo su u srednjem vijeku, srednjovekoj Srbiji izgrađeni manastiri i crkve, kada na Kosovu i Metohiji nije bilo Albanaca i kada nije postojala Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države. So our churches and monasteries, Serbian churches and monasteries in Kosovo and Metohija were built and are existing since Middle Ages, and that was no United States there, and there was no Shiptars in Kosovo and Metohija there. Kada su Turci došli na Balkan 1457. godine, napravili su popis po kome je bilo samo 1% Šiptara, a 98% Srba. When we were occupied by Ottoman Empire and when Turks came to Balkans in 1457, they made the registry of citizens,
and it appeared that it was only 1% of Shqiptars and 99% of Serbs. Uz pomoć Zapadne Evrope 1871. godine, kad je formirana Prizrenska liga, Šiptara je bilo 32%. And in 1871, when the first Prizren League was formed with the help of the Austro-Hungarian and Western empires, only 32% of Shqiptars were also there. Krajem 18. vijeka Srbi su i tada bili pod velikim pritiskom i progonom od strane Šiptara, a uz pomoć Zapadne Evrope. Even at the end of 18th century, Serbs were under pressure by the Western European countries and Western European empires, and Shqiptars were helped even since then. Krajem 18. i početkom 19. vijeka, kad je Otomansko carstvo bilo pri padu, Austro-Ugari, odnosno Nemci, su mijenjali prvenstveno naciju vjeru. Prevodili se u Albance da bi ujedinili albanska plemena u Albaniji. At the end of 18th century and in 19th century, when Turks and Ottomans went, then Austro-Hungarian Empire had its hands there, and many of the Germans who were from the empire were changing their nationality to Shqiptar in order to combine all the Shqiptar tribes together and to unite them in order to command them. Just a second. Our listeners asking, and myself, what do you mean by Shqiptar? It is not original name. It is original name of Albanians. Albanians, okay. Yes, but this is original name of them. All right, thank you. Please continue. Pitao je samo šta znači Šiptar, a ja sam rekla to je pravo ime Albanaca, tako se zovu inače. Treba objasniti gospodinu i hvala što je postavio to pitanje, jer Šiptari se zovu, to su Albanci koji su se ranije zvali Šiptari i mnogi Albanci se danas ljute što se zovu Albanci, a ne Šiptari. General Kastratovic says thank you for that question and that we owe you clarification, because all the Albanians were Shqiptars once before, and many of them are not very happy with their new name, and their new name was given by the West because they wanted by the names to somehow separate their continuity, that they are Shqiptars, and they were making a new nation out of them. Out of the tribes, actually. Na sjeveru Albanije žive potomci Nemanjića, vladara iz srednjeg vijeka koji su pod pritiskom Nemačke, odnosno Austro-Ugarske, promijenili vjeru i naciju. And on the north of Albania, which actually exists only for 1 century, there is a huge community of Serbian people who had to change their faith and their nationality and they were forced by Austro-Hungarian Empire, and they're the members of Serbian royal family from the Middle Ages, our Nemanjić family. I od kraja 19. vijeka pa sve do, odnosno 18. vijeka, 1898-99. godine, pa sve do danas, uz pomoć Evrope, iz Albanije i posebno sa Kosova i Metohije, Šiptari vrše konstantan pritisak na Srbe i u cilju iseljavanja Srbije, odnosno Srba sa Kosova i Metohije. So as from 18th century, with the help of all the Western empires and countries, Shqiptars are being instructed to make pressure on Serbs to leave Kosovo and Metohija, and it didn't stop since 18th century. Nothing of that stopped. Kada su uvedene sankcije 1992. godine, naš aerodrom Surčin nije bio aktivan, nego sve letilo se preko aerodroma Batajnica gdje sam bio komandant, i tamo sam sreo sve pregovarače koji su dolazili na pregovore kod predsjednika Miloševića. When West introduced sanctions to our country in 1992,
General Kastratovic was commander of Batajnica military airport, and our civilian airport was closed due to sanctions. So all the negotiators from the West were coming via Batajnica military airport, so he had a chance to meet them all there. Izazvali su krvi građanski rat, a 1995. godine sa teritorije Knina, odnosno iz Republike Srpske Krajine, prognali su svo srpsko stanovništvo. So they were coming to Serbia to cause a civil war, and then in 1995 they made exodus of Serbian people in Republika Srpska Krajina. It is in Dalmatia, which is now part of Croatia, and it was all inhabited by Serbian population. Almost 250,000 of Serbs were expelled in 1995 from that part of the country. Svedok sam da su predsjedniku Miloševiću pregovarači Holbruk, koga je pratio komandant NATO-a, ponudili da naprave baze na teritoriji Srbije i da ostane na vlasti koliko god želi. General Kastratovic says that he is the witness of the offers which were given by Richard Holbrooke and NATO generals to our President Milošević. The offer was, if he wants and if he agrees that NATO build military bases in Serbia, that President Milošević can stay in power as much as he wants. NATO je planirao agresiju da izvrši 9. oktobra 1998. godine. The plan of NATO was to make aggression on October 9th in 1998. Mi smo tu informaciju dobili preko leta 98. godine i 30. septembra komandant NATO-a Clinton izvještava da u Jugoslaviji nema ciljeva. So our intelligence community had that information even in summer 98. So on September 30th, NATO generals reported to US President Clinton that there are no targets. So they just couldn't find targets. It means they were not having enough information for starting a war against Serbia. Zašto nije bilo ciljeva? Pa zato što smo znali da će da izvrše agresiju i mi smo sa mirnodopskih položaja prešli na ratne položaje. A da su nas zatekli na mirnodopskim položajima, verovatno bi uništili dio vojske. Why there was no targets as NATO was claiming then? Because our military was familiar with their plans, so they moved from regular peace positions to their positions, tactical and other positions for the wartime, and that's why NATO was not able to find them. If they were staying in the garrisons in the classical way, they would be probably destroyed, but they moved as if the war was going on. Zbog toga su odložili agresiju, odnosno bombardovanje za mart 1999. godine i organizovali pregovore u Rumbujevu da bi dobili na vremenu i za jubilarnu godišnjicu poklonili Jugoslaviju NATO. That's why they postponed their plans from October 98 to March 99, and it was just matching with the 50 years of existence of NATO. So they wanted to postpone and prolong to that 50th anniversary, and they thought that bombing Serbia will be very good for their anniversary. Na Kosovu i Metohiju Šiptari, odnosno Albanci su vršili teror nad Srbima, palili kuće, ubijali ljude, progonili sa svojih vjekovnih ognjišta, a to su prikazivali svijetu da Srbi vrše zločin prema Albancima, odnosno Šiptarima. The situation in that period in Kosovo and Metohija was totally different as presented in Western propaganda. It was Shiptars who were terrorizing Serbian population. They were destroying the houses, they were burning the houses, they were killing people,
but Western media were presenting the situation totally opposite, that the Serbs are killing Shiptars. Planirali su da nas okupiraju za 5-6 dana, a nisu mogli ni 78 dana. I onda su usvojili rezoluciju 1244. Their plan was that they will occupy us, our country, in 5-6 days. But they were not able to do it even in 78 days. And after that failure of them, they were forced to accept UN Security Council Resolution 1244. To je primjer kako Amerikanci jedno dogovaraju, pregovaraju i obećavaju, drugo potpisuju, a treće rade. It is a eclatant example how Americans are negotiating one thing, signing another thing, and doing totally third thing. Onim pregovorima posle 78 dana Černomidin Artistari bilo je predviđeno da međunarodne snage budu samo na granici sa Albanijom, a na Kosovu i Metohiji da ostane 50% vojnika i 50% policajaca. So the initial negotiations, Chernomirdin as a representative of Russian Federation and Marti Ahtisaari as the as a representative of the West, in those initial agreements, the plan was that NATO comes only on Albanian border, so it means on southern border of Serbia, and that Serbian military will stay, 50% of it will stay in Kosovo and Metohija. Preko noći obećali Černomidiju da mu pomognu da se kandiduje za predsjednika Rusije. To su promijenili bez znanja vojne delegacije generala Ivašova i generala Zavarzina. So during the night of that negotiations, they instigated and they tried to tell to Mr. Chernomirdin that they will help him to become a president of Russia, and but it was done without knowledge of the General Ivashov, who was the member of the delegation. So they were trying to make some divisions in the delegations. Potpisali su rezoluciju 1244 po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije i trebalo je po toj rezoluciji da se na Kosovo vrati odred vojnika i policajaca jačine 1000 ljudi. So after the signing the resolution of UN Security Council 1244, it was agreed that 1,000 of Serbian members of defense and security forces will become back to Kosovo, and that is also the part of resolution, and it is on the paper. So it means it should be done, but it is not yet done yet. Ništa nisu poštovali, čak su formirali vojsku Kosova, takozvane države Kosovo, naoružavaju vojsku oklopno-mehanizovanim sredstvima, oružjima, oklopno-mehanizovanim sredstvima i ofanzivnim oružjem. They didn't ever respected any deal, any sign, any signature, any resolution. And contrary to all the agreements, they formed the Shiptar military in occupied Kosovo and Metohija. And not only they formed armed forces of terrorist groups, which now become armed forces, they also started to arm them with offensive weapons. Pomogli su petoktobarski puč da se smeni Milošević i 17. marta 2004. godine napravili su pokolj na Kosovu i Metohiji. Srba ispalili kuće i uništili 35 crkava i manastira. After that, they also helped opposition in Serbia in the coup d'etat on October 5th on 2000. And afterwards, they also helped Shiptars on March 17th, 2004, when 35 churches and monasteries of Serbian Orthodox Church were burned and destroyed. And they also had a helping hand from the West in those activities.
a tada su obećali tadašnjim vlastima koje su oni doveli petogorbatskim pučem, pošto su Srbi bili rašireni u više enklava, da će zapucati i napraviti gužu, da Srbi se sabiju u manje mjesta, i tada su obećali formiranje zajednice srpskih opština. So although they brought another people in power, the purpose of coup d'etat was to put away President Milošević from power, but they made many promises to the new government what will happen to Serbs, and the Serbs will have protection, and they will be replaced, displaced in the territories where they can live all together, not to be in enclaves and separated one from another. But this also never happened. I tada su nanijeli tadašnje vlasti najveću sramotu Srbije. Uhapsili su predsjednika Miloševića, ubili ga u Hagu, uhapsili generale koji su se borili za slobodu srpskog naroda, a da ima, završi to pa ćemo reći dalje kako su Albanci živjeli. And the biggest shame which will follow the new government after 5th October, it will follow all of them until they're alive, that they arrested their own president, although ex-president. They sent him to Hague, where Mr. Milošević was assassinated. And also, they sent to Hague our honest and honorary journalists who were defending their country, not only generals, not only military, but all security forces, and many people, civilians, who were killed during all those mess. And the Albanians started to have much better life under the protection of the West. Za vašu informaciju... Just a second. I want to ask something. Is it true that in 2017 or 16, the Haga court came to conclusion that Slobodan Milošević was innocent? Pita da li je tačna informacija da je 2016. ili 17. nije siguran tačno, Hag doneo u stvari odluku da je naš predsjednik Slobodan Milošević u stvari bio nevin. To je da ga nikad nisu osudili. Slobodana Miloševića su lekovima ubili jer nisu mogli da ga osude, nisu imali argumente da mu donesu presudu. Our president, Mr. Milošević, there was no any charges against him, and that's why they killed him by medicines, because they could not put any charge on him. They didn't have any reason and any evidence that they could keep him in jail. So the only way for them was... Albanci su u Jugoslaviji bili ravnopravni, čak i povlašteni. Pošto je bila nerazvijena pokrajina, bio je kod nas program novčana naknada za nedovoljno razvijene republike i pokrajine. Although the West is making propaganda that Albanians, or Shqiptars better say, were in danger, in Serbia or in Yugoslavia, it was not a fact at all, because they were living in underdeveloped communities, and in the old Yugoslavia and also in Serbia, we have funds for underdeveloped communities. So underdeveloped communities and municipalities were always helped much more than developed ones. So they didn't have any reason. They didn't have any reason to make problems. Ulagana su ogromna novčana sredstva, podizane su fabrike, Albanci su imali škole, osnovne škole, srednje škole i univerzitet u Prištini, i sve to na albanskom jeziku. So Albanians had primary, elementary school, secondary schools, and university, all in their language. And it was all financed by Republic of Serbia. And they had their doctors, they had everything, so they didn't have any reason to rebel. Znači, bili su ravnopravni i čak povlašteni i nisu imali razloga, i ne bi se albanski narod
albanski narod se ne bi digao na pobunu, ali je to sve uradio takozvani demokratski zapad. Shqiptars didn't have any reason to rebel. They were equal with all the other people, and maybe they were even having some advantages as underdeveloped communities. They had lots of help, and Shqiptars as a people, as community, would never rebel and would never start to do things which they started to do if it wasn't for the West. Šiptari nisu mogli da iskažu svoje mišljenje, svoju volju, iako je njima više odgovaralo da ostanu u Jugoslaviji ravnopravni i razvijeni nego što se sada to sa njima zbiva. Oni su doživjeli veliki pogrom i nikakvu sreću nemaju što sada radi takozvana vlast u Prištini. I još jedna napomena, predsjednik Kurti takozvanog Kosova ništa ne radi sam, sve to on samo sprovodi plan demokratskog zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. So Shqiptar community in Kosovo and Metohija did not have many choices because they were directed by the West, and since they never had some own policy, they were always listening what Western empires are telling them. So they didn't have much choice, although it would be much better for them if they were apart, if they would stay to be a part of our country. They would be much better, and it would be much better developed and much better for them to live. And today what is their quasi-president Albin Kurti is doing, he is not doing anything by himself, he is just fulfilling the demands from the West. I danas imamo u Srbiji i u Beogradu, to se može vidjeti na našim TV programima, da žive Šiptari normalno, liječe se kao građani Srbije, isto kao građani Srbije, kao ostali građani Srbije, Srbi i ostali narodi. So we have also situation today that Shqiptars are living okay, that they are not they don't have any problem with Serbs. They are even coming to Serbia, to our medical centers to get medical help. And they get it. Mi smo u okruženju članica NATO-a, a to oružje i vojska na Kosovu i Metohiji jedino može da se upotrebi prema nama, prema Srbiji. We are all, our country is encircled by NATO countries. And all the weaponry and all the offensive weaponry which is arriving to Kosovo and Metohija, the only purpose of that weapon is to be used against Serbia. I Srbija ispunjava sve ono što se dogovorimo, što se naša vlast dogovori na ovim pregovorima, a sa strane Kosova ništa se ne sprovodi zato što Zapad želi da dobije na vremenu da bi u datom trenutku opet izazvali sukobe, što Srbija nikako ne želi, i naša vlast se bori da se sve to riješi mirnim putem i nikako neće potpisati kapitulaciju, odnosno priznanje Kosovo da se odcepi od Srbije. What is happening these days is that we have negotiations and some kind of trying to make some agreement with Shqiptars via European Union, and our officials are giving their best to try to make those agreements alive, but whatever is done whatever is signed in those agreements, our officials and our country is fulfilling that. Those who are not fulfilling anything are Shqiptars, and they are instructed by the West to do so, because by that West is buying time. Their aim is not to make agreement between Shqiptars and Serbia. They want to make some other clashes, and they want to prepare those clashes by buying time. I posle ovih 25 godina ipak istina se probija u svijet i ne može da se sakrije pravi plan takozvanog Kosova i Zapada, koji želi samo da drži krizna područja, da ih aktivira kad im zatreba. And now after 25 years, what we can see here is that West is only trying to make crisis management and to control areas which can be potential
war areas if they need them to be war areas. So this is the same with Kosovo and Metohija today. And what is happening today in Kosovo and Metohija is giving a good example to the entire world to ask themselves what was really going on there. Vidite jedan paradoks, jedan cinizam. Posle dolaska na vlast 5. oktobra istomišljenika Zapada, oni su našu vojsku smanjili, razoružali, istopili su 200-300 tenkova u željezarama, a sa druge strane formiraju vojsku Kosova i nju naoružavaju, a nas su razoružali. What is the very big paradox which can be seen in the behavior of the Western countries is that they wanted to destroy our military completely. They partly succeeded in that. For example, they melted 300 of our tanks just for us not to have them, and they were destroying many military objects and many military. They destroyed half of our military command centers and everything. But at the same time, they're making of terrorists of UCK, they're trying to make military out of them. So they're destroying one military in order to... Yes? I have a suggestion, if you agree. Just in 1 minute and a half, I want to make a very short translation in Romania for the Romanian public, because many of them are lost. I am reading the commentaries. And then maybe if Mr. General agree, we can ask the opinion of the other guests, Ms. Olga. So, okay, generale, voditelj predlaže da on sad kratko, ipak malo vi ste mnogo detalja dali i kaže da čita komentare i vidi da neki ljudi su zbunjeni šta se dogodilo, njemu je jasno, pa će on sada kratak komentar na rumunskom da da, a onda bi reč dao Olgi. Hvala. Ja mogu da se isključim? Ne treba da se isključite. Važi. Ovo je samo prosto da čisto, da se malo, da svako po nešto kaže, pa će biti još pitanja, sigurno. Važi, dogovoreno. Budite tu, molim vas. Ok, Mr. Kalistrat, please. O să rog și regia să afișeze imaginile pe care le avem în timp ce eu o să fac o foarte scurtă traducere. Deci, Statele Unite au plănuit intervenția, ocuparea Iugoslaviei încă din 1976. Vedem în imagini cum au pregătit opinia publică cu articole tendențioase dacă Milošević ar fi nou Hitler, etc. Deci, operațiuni psihologice derulate din 1984 prin intermediul occidentalilor. Toți capii Iugoslaviei au fost instrumentați ca trădători după intervenția militară. De ce au intervenit? Pentru că n-au putut să treacă Iugoslavia sub planurile lor. Doreau să facă o bază militară în Iugoslavia, Bond Steel, și l-au chemat pe Milošević și au căutat să facă un compromis cu el. Dacă accepti construirea bazei militare, te lăsăm în funcție. Dacă nu, te scoatem. Milošević n-a acceptat. Deci, ca idee, în 1457, 99% din zona Kosovo erau sârbi. Acești sipteri, cum le zice domnul general, e denumirea originală a albanezilor. În 1871, deci după 300 de ani, doar 32% erau albanezi infiltrați pe acolo. Imperiul Austro-Ungar și alte mai puteri făceau mari presiuni ca sârbii să fie alungați din zonă. În secolul XVIII deja au reușit parțial, iar în 1995 3 sferturi dintre sârbi au fost alungați. Domnul general a lucrat ca și unul dintre comandanții unui aeroport foarte important, a luat legătura cu toți negociatorii occidentali, știe foarte bine cum s-au derulat lucrurile. Au vrut să atace din octombrie 1998, dar militarii sârbi și-au mutat locația și i-au derutat, ceea ce i-a făcut pe occidentali să amâne atacul până în martie 99. În martie 99, Occidentul
a vrut să aniverseze oarecum 50 de ani de existența NATO și așa au considerat ei că dau așa o imagine bună prin atacul asupra Iugoslaviei, ci că în numele democrației. Planul inițial a fost să ocupe Iugoslavia în 5-7 zile, dar nu au reușit pentru că sârbii s-au opus vehement, au ajuns să se supună oarecum unei rezoluții ONU 1244, dar nu au respectat-o, au rămas în Kosovo, au creat acea bază militară de ocupație, practic. Grupurile teroriste locale au fost înarmate, l-au dat jos pe Milošević și l-au trimis la Haga, unde a fost și asasinat. Trebuie spus că albanezii aveau condiții foarte bune, erau respectați, nu aveau niciun motiv să se plângă, dar tensiunile etnice au fost instrumentate pentru că Occidentul vrea întotdeauna crize și dezbinări și în felul acesta au răsturnat. Marele paradox al zonei este că Occidentul vor să distrugă complet, deși ei spun că vin și că pentru libertatea populației. Un exemplu, au topit marea majoritate a tancurilor, au distrus armata locală. Bun, deci we saw in these images, dear guests, that the West made a huge propaganda towards President Slobodan Milošević, and they said that Milošević was a butcher, a criminal, and he made genocide on Albanian population. But as Mr. General explained, this were lies, and at Rakat it was a so-called massacre, but even some Western newspapers explained that this was a lie. For instance, this newspaper from France explained that the so-called massacre made by Serbs in Rakat actually never took place. It was a huge lie made by. May I just add something, please, regarding that massacre, so-called massacre? Sure, no, it was not massacre at all. It was an infiltrated group of terrorists, of UÇK terrorists, and our military was backing up police then, and that was proclaimed as the best anti-terrorist action of one country's forces against terrorism. And that action of our police backed up by our military, which was done in 98, started in 98 and finished in January in Račak, it was the best anti-terrorist action after Second World War. But then they brought William Walker and his observing commission, and they showed the bodies of the killed terrorists as if they were civilians. Yes, indeed. Actually, this is what is written in those articles. Not only one, but many articles. And of course, many military from Serbia explain all this. But the strategy of propaganda is to avoid everything that tells truth and to present only their lies. And now I will translate what you said. Acel așa zis atentat de la Raqqa, pe baza cărora au pornit bombardamentele, a fost o cumplită înscenare efectuată de grupuri infiltrate ale albanezilor, instrumentați de Occident, dar teroriștii uciși de sârbi au fost îmbrăcați în haine de civili și s-a prezentat publicului în tot Occidentul că, iată, armata sârbă a omorât civili albanezi. Deci, așa s-a făcut treaba și totul a fost denumit ca fiind cea mai de succes acțiune antiteroristă de după al doilea război mondial. So, Miss Olga, please tell us which is the
perception of the Serbian population towards your actual president, Vučić. A few days ago, he said Serbia will never join NATO. In my opinion, he reflects the attitude of the Serbian people. Which is your opinion towards your president? He is a nationalist, a patriot, or no? Gospođa Olga, da li biste bili ljubazni da nam kažete šta mislite o stavu predsjednika Srbije, gospodina Vučića, koji je pre neki dan javio, to jest objavio da Srbija nikad neće ući u NATO, i da li mislite da je to u skladu i sa mišljenjem srpskog naroda, da li on time iskazuje srpsko rodoljublje? Dobro večer. Što tiče vašeg pitanja, naravno, ja mislim da prezident Vučić iskazil mišljenje 99% srpskog naroda. Yes, thank you for your question. In my opinion, President Vučić expressed the opinion of 99% of Serbian population. Great. Please tell us something more about the present of Serbia. Which is your political plans towards European Union, NATO, towards this conflict in Ukraine? How do you think that things are going on, and which is the official position of Serbia? Da li možete još nešto da nam kažete o tome šta se trenutno dešava u Srbiji i kakav je stav Srbije povodom ulaska u Evropsku, to jest kakav je stav Srbije prema zapadu, Evropskoj uniji, i šta mislite šta će se događati u vezi sa Ukrajinom i kakve to veze može da ima sa Srbijom? Onda Bobana, текст, то, что мы разговаривали. Здравствуйте, я Литвина Ольга и представляю Всероссийскую организацию ветеранов Боевое братство в Сербии. Hello Наша and good организация evening. от момента своего основания... Bolje po dve rečenice kao s generalom da bi lakše prevodila. Sorry for this interruption. От момента своего основания 26 лет назад полностью поддерживает нашего президента Путина. Miss Olga Litvina represents Central Russian Veterans Organization to Serbia, which is called Bojevo Bratstvo or Warriors Brotherhood, and it was formed 26 years ago with the idea to connect military people from various countries which were fighting for the good causes and which fight defensive wars. And that organization is always on the side of the governments of our both countries, both Russia and Serbia. Считаем, что Владимир Путин самый образованный, культурный и дальновидный мировой лидер на сегодняшний день. И лучше него никто не понимает геополитическую ситуацию, как в целом мире, так и в Старом Свете. As I represent Russian organization, I am aligned with the official policy of Russian Federation and our president in Russia, Mr. Vladimir Putin, but I also try to transfer many of the things here, because we Russians and Serbs, we are always aligned, especially in the times of war. Я извиняюсь перед 1,5 миллиардами китайцев, чей лидер Си Цзиньпинь также является одним из лучших мировых лидеров. I would also like to say that I find President Putin one of the wisest leaders today, as well as Xi Jinping, the Chinese leader, who is the chief of 1.5 million Chinese. Миллиард. Billion. Milliard.
Billion changes. И также извиняюсь перед 1,5 миллиардами индусов, чей лидер Нерендра Моди ведет свою страну к процветанию очень мудро. Also, I have to mention that on our side, also where is the Serbia as a side, we also have 1.5 billion of Hindu, whose leader Narendra Modi is leading his country to prosperity. Я буду кратко, так как человечество переживает сейчас свой умственный упадок, и молодежь все чаще общается пиктограммами, как люди в каменном веке. I would like to say that that one part of the manhood today is declining, meaning Western part, and young people among young Western people are now communicating by pictograms, like in the Stone Ages. Зато я sad буду цитировала нашего председника Путина. And I would like to quote something which our president Vladimir Putin said, which also goes in line with Serbian policy today. 4 июля 2023 годины. Саммит Шанхайской организации. Все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. All the geopolitical contradictions are starting to be very sharp, and the degradation of the system of international security is worse every day. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности во всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. There is lots of risk in the promoting a new global and economic and financial crisis among uncontrolled debts of the very developed countries, social stratification and increased poverty around the world, worsening situation connected to food, and worsening situation about environment. Накопление долгов развитых стран. Почему? Why the most developed countries are having so big debt? Why that is the reason? And why that is making a problem to all the other countries? Может, потому что развитые страны отрезаются от ресурсов, от стран, из которых они высасывали ресурсы, взамен угнетения населения. Maybe because of that, because the most developed countries were always misusing other countries, as Serbia, for example, is, or some less developed countries, and by using them, they were increasing their wealth, and that's why they're now in debt, because those countries are getting independence. Страны, которые раньше Старый Свет считал неразвитыми, наконец-то обретают независимость, а Россия всегда стояла на стороне и принципах независимости. So Russia is always on the principle of independence, and it is helping other countries to be independent of those who are ripping them off. Следующая цитата. Okay. Алло? Okay. Да, слушам. Yes, thank you very much. Yes. I will make a very short translation of what Miss Olga said, and then we'll continue with you, Miss Bobana, if you agree. Okay, thank you.
Doamna Olga Litvinova a răspuns întrebării mele ce părere are poporul sârb despre actualul președinte, Aleksandar Vučić, care acum câteva zile, de exemplu, a declarat că Serbia nu va adera niciodată la NATO, care este și titlul emisiunii noastre. Și doamna Victorovna Litvina ne-a spus că 99% din populația Serbiei, deci este un proces imens, îl sprijină pe acest președinte, deci el reprezintă voința poporului sârb. Doamna Litvina reprezintă organizația de veterani din Rusia și Serbia care luptă pentru cauzele drepte. Și dumneavoastră consideră că președintele Vladimir Putin, ca și președintele Chinei, Xi Jinping, sunt președinți înțelepți, conducători înțelepți, care vor binele poporului lor. La fel și în India, sub conducerea primului ministru de acolo, Narendra Modi, țara își mărește foarte mult prosperitatea, nu ca în Occident, unde există conducători care trădează interesele popoarelor respective și tinerii ajung la o stare de degradare tot mai mare. Doamna a dat și un citat din ce a spus recent președintele Putin. I s-a părut foarte semnificativ, anume că relațiile internaționale se degradează tot mai mult în prezent din toate punctele de vedere, și politic și economic, sub aspectul mediului înconjurător. Datoriile pe care le are Occidentul provin din faptul că multe state încep să acceadă la statutul lor de independență și un exemplu concludent este Rusia. De când Rusia nu mai poate fi exploatată, iată că apare o bulversare teribilă în Occident. Bun, deci am făcut o traducere foarte scurtă. Miss Bobana, please tell us few thoughts after this multipolarity forum where we actually met 3 weeks ago. It was a very important congress worldwide. I mean, a lot of very important people came there from all the continents. And which is your opinion about the status of the international relations? We are moving forward from unipolarity to multipolarity because in the West, they consider that the unipolarity with the United States in the rule is the best possible international order. Thank you, Mr. Kalistrat. It was very good happening and congress or forum, let's say, on multipolarity in Moscow at the end of February. I would also like to note that our first forum on multipolarity was last April, but it was online. So it was also around 130 countries, people from 130 countries participating. And we had lots of the same people which we had this year in Moscow, but in person. And I think that this year's forum is just a logical development of the efforts of our crew in Moscow to continue to work as we started. And I would like to quote Professor Dugin, who is actually the author of Theory of Multipolar World. And in his Theory of Multipolar World, he says that after the bipolar world and the Cold War, we had the momentum of unipolarity. And this momentum of unipolarity was mostly shown in the 90s in destroying Yugoslavia, and especially in bombing Serbia in 1999, because it was done out of order and out of all the rules of international law.
all those we had a lot during let's say 100 years or maybe even more. We have a very egocentric West and arrogant West, which sees itself as an international community, and it is not really international community. But anyway, West was calling the world the rest. So West was always calling all of us the rest, and they, as a Western minority, were considering themselves on the top of the world. Unipolarity is finished now. It has some inertia because it was very long present, and it has its basis in English liberalism. And I would never say that United States are some kind of very big force. I think that United States are just a rabid dog of British, and the British are the hub of entire evil, which is spreading around. And we can witness every day that there are some attempts of the British to come back to the countries which they once invaded and ripped off and looted, and they would like to do it again. But as countries, as people are not so stupid, they saw through British plans, they saw through American plans, and the world started to regroup itself. Regrouping of the world started both with BRICS, with Shanghai Initiative for Organization for Cooperation, afterwards forming of OPEC Plus, and Belt and Road Initiative, which is coming from China. And as we see that all those organizations which are not Western, but the world is organizing no matter of the West, we see that the West is trying to instigate crisis as much as they can. So wherever on any spot on the earth where they have some of their people or some of their paid terrorists or they created groups for crisis, they would try to do crisis, because if they do several crises, they would maybe think that unipolarity moment can be brought back. But it is simply impossible. Thank you very much. I will make and a very regarding short yes. Regarding forum on multi. Могу да додам, Бобана. Okay. Just a second to make a very short translation, and then. Prvo će onda prevede šta sam ja govorila. Yes. Deci, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, precizez că am întâlnit-o pe doamna Bobana Andjelkovic la Moscova acum 3 săptămâni. Am fost împreună la forumul multipolarității, la care au participat peste 130 de state, reprezentanți, delegați din peste 130 de state, și doamna Bobana ne-a spus că de fapt acesta a fost al doilea forum. Anul trecut, în aprilie 2023, a fost organizată prima ediție, dar atunci a fost doar online. Acum ne-am întâlnit acolo, a fost how many participants were, Ms. Bobana, at the forum? About 130 countries. Okay, but about 350 almost more than let's say 400, something 400. Like 415, not sure about the real number, but something like that. All right. Yes. Deci au fost aproape 450 de delegați care au reprezentat peste 130 de țări. Deci multipolaritatea, ne spune doamna Bobana, că este o dezvoltare logică a situației internaționale și reprezentativ este ce a spus Alexandru Dugin, care este un filozof rus care e cunoscut pe plan mondial. Chiar dumnealui este cel care a elaborat teoria multipolarității și îl citez. Deci, după lumea bipolară și războiul rece, a urmat un impuls puternic către multipolaritate, ce a constat în atacul Occidentului asupra Serbiei în 1999
atac desfășurat împotriva oricăror regulamente ale dreptului internațional. Deci, doamna Bobana ne spune că în ultimii 100 de ani Occidentul a devenit foarte arogant și a început să se considere ca fiind comunitatea internațională și restul lumii, 7 miliarde de oameni, sunt în prezent un rest, pur și simplu. Adică ei sunt buricul târgului, Occidentul, adică SUA, Marea Britanie și aliații lor, iar celelalte state sunt pur și simplu o lume necivilizată care, așa, nu prea merită multă apreciere. Deci, doamna Bobana își spune că unipolaritatea s-a terminat, ea provine din liberalism, dar această doctrină a dat niște roade nefaste și acum statele lumii au început să se trezească și s-au regrupat sub forma BRICS, a Organizației pentru Cooperare din Shanghai, inițiativa Belt and Road, care provine din China, și în prezent Occidentul urmărește să instrumenteze la tot pasul, pe tot globul, cât mai multe crize de toate felurile pentru a-și menține în acest fel controlul, dominația, hegemonia. Și vedem atacuri teroriste, tot felul de instabilizări pe care Occidentul dorește să le instrumenteze. Miss Olga, you wanted to intervene, please. Olga, htjeli ste da dodate nešto? Да. Sve što dešava danas u svetu, apsolutno sve, znači rađenje apsolutno novog sveta počela nije juče, nije pre 2 godine, nije u 2014. nego u 1999. kad je bombardovanjem Jugoslavije NATO srušila međunarodna prava, čemu je približila kraj NATO i starog svijeta u principu. Miss Olga wanted to add that what is happening today in the entire world, literally in the entire world, didn't start 2 years ago, didn't start in 2014, but started in 1999 when NATO bombed Serbia, and then it broke international law, but at the same time it brought faster end to NATO. Very good mention. I will translate it. Deci, doamna Olga Litvina ne spune că prăbușirea ordinii internaționale a survenit mai clar începând cu atacul asupra Serbiei din 1999. Atunci au fost încălcate toate reglementările dreptului internațional și am asistat după aceea la prăbușirea ca piesele de domino, s-a extins și în alte țări. Mr. General, I want to ask you which is your opinion about this ongoing conflict in Ukraine? Who is fighting with who? And which is your opinion about this Western narrative that Russia is an aggressor and Ukraine is a victim? Gospodine generale, pitanje za vas, da nam kažete šta mislite o trenutnom sukobu u Ukrajini, ko se tu s kim bori i zbog čega i šta mislite o tom zapadnom narativu koji stalno govori da je Rusija agresor, a da je Ukrajina eto jadna koju Rusija napada? Ja bih dodao da se slažem sa Olgom što je rekla da je pucanje u Jugoslaviju počeo rat u Evropi. Ovo što se dešava u Ukrajini nije slučajno. To je jedan projekat koji je donet još posle Drugog svjetskog rata. Naime, ako mogu samo da prevedem. Može. I would like to say that I agree what Miss Litvina said, that the first shot to Yugoslavia was the beginning of the new war in Europe, and what is happening now in Ukraine is also the consequence of that. But also I would like to add, izvinite, šta ste rekli još? Dovoljno je samo da pomenem 1941. godine. Aha, okay, yes.
sorry, just to, izvinite general, da završim. General says that he finds that what is happening today in Ukraine is not happening only in last several years, but this was the plan which was precised after the Second World War. 1941. godine 10. aprila formirana je nezavisna država Hrvatska. Po ugledu na Njemačku obnovljena je 1991. godine. 12. jula 1941. godine formirana je nezavisna država Crna Gora koja je srušena 13. jula, ali je obnovljena 1997. godine. A u Ukrajini 1941. godine 30. juna formirana je Banderina nacistička država i ona je obnovljena 2014. godine. So, during the Second World War, there was a praxis of the German Nazi Pact to form independent countries within existing countries. So, independent state of Croatia was formed on April 10th, 41. Independent state of Montenegro was formed also during 41, but both of them were reformed, and both of them were brought to life again in 90s. 91 Croatia as independent country again, and 97 Montenegro, which get its independence in 2006. And also it happened with Ukraine on June 30, 41. The independent country of Ukraine was made within German Reich, and it was renewed in 2014. Amerikanci su nezadovoljni što nisu uredili međunarodne odnose po njihovim interesima kada je bio slomljen Sovjetski savez i kada je Jelcin demontirao nuklearne bojeve glave i vojsku. Čak su Amerikanci pitali Jelcina šta ćemo sa našim nuklearnim bojevim glavama. Kaže, radite šta hoćete. Americans were not very satisfied after the destruction of Soviet Union because they didn't succeed to do everything what they wanted with the state of affairs around the world. And after then President of Russia Yeltsin demounted the nuclear warheads and almost destroyed the military, Americans asked him, what are we going to do with our warheads? And Yeltsin told them, you can do whatever you want. 2014. godine iskorištene su one sportske igre u Sočiju da se montira nova vlast u Ukrajini i od 2014. godine do 2022. godine ukrajinska vlast, odnosno kijevska vlast je provodila teror nad stanovništvom Luganska i Donecka, isto i slično kao što su radili Hrvati prema Republici Srpskoj Krajini. The games in Sochi in 2014 were used by the West to install its puppet government in the Ukraine, and then it started to terrorize people of Lugansk and Donetsk People's Republics. The same model which was used against the Serbs, it was used also against the Russians. And in 2020 until 2022, this terror was also in Donetsk and Lugansk republics as it was during the wars against the Serbs. Tamo u Ukrajini za tih 8 godina vršen je teror nad djecom. Imamo fotografije djece bez nogu, bez glave, spomenik anđelima, desetine djece sahranjeno, a umjesto cvijeća njihove lutke ispred spomenika. We know for the monument in Donetsk Republic to children which were brutally killed by Ukrainian regime from 2014 all the way to 2022. And we have a very, very well-known monument where instead of the flowers, there are children's toys.
Vrhunac djelovanja kijevske vlasti je bio 21. februara 2022. godine kad su porušeni svi spomenici borcima iz Drugog svjetskog rata. The peak of the insanity of Kiev regime was on February 21st, 2022, when all the monuments dedicated to Soviet soldiers who liberated Ukraine out of Nazism, all the monuments were destroyed. A prije toga, za doček nove 2022. godine, Kijev je bio u plamenu bakljade, na svim ulicama slavili su Banderinu vlast, obnovljenu Banderinu vlast. And at the beginning of 2022, all over Ukraine, there were people celebrating Bandera's birthday, who was a Nazi collaborator from Second World War, and they were celebrating his birthday by processions in the streets in the middle of the night like Nazis with fire. Specijalna vojna operacija je iznuđena jer kijevska vlast je planirana da progna Ruse iz Luganska i Donetska, isto kao što su hrvatske vlasti prognale naše Srbe iz Republike Srpske Krajine iz Knina. Special military operation which Russian armed forces started in 24th of February 2022 was not the action of aggression. It was the action which was provoked because the Russians knew that Ukrainian regime, by the help of the West, want to expel all the Russians from Donetsk and Lugansk republics. Kakav jedan paradoks, 23. februara, mislim da je 80 godina, djed Zelenskog je dobio orden crvene zastave za herojstvo i borbu protiv banderinih nacista, a on provodi danas politiku nacista Bandere. And there is another paradox which I want to mention. It is that the grandfather of Zelensky, general od Zelenskog deda, Djed Zelenskog je dobio orden crvene zastave za hrabrost u borbi protiv režima ovog nacističkog, njegovog pretka, Banderinog. So general wants to point out another paradox which is connected to the grandfather of Vladimir Zelensky, who had an orden on the February 23rd. He got, not this year, but long before, he got a medal for the courage and for the fighting Nazi regime in Ukraine in Second World War, and now his grandson is fighting on the side of Nazis. Vidjeli ste na majici Zelenskog ima onaj trozubac znak. To je znak Hazara kojim su obilježavali stoku, vlasništvo i robove pretke Zelenskoga koje su prodavali na pijacama kao roblje. You know the trident symbol which Zelensky always has, and it is becoming now the official symbol of Ukraine. That trident is actually Khazarian trident, and it was used to mark the cattle. I ovo je jedna tragedija gdje su Amerikanci uspjeli da zavade, tako reći, jedan narod u Ukrajini. So the biggest tragedy is in that the Western people succeeded in dividing people who are actually the same people, Ukrainian and Russians. I još nešto, ovo naoružanje, tenkovi, artiljeriji sada koje dobija vlast Ukrajine u borbi protiv Rusije, koriste municiju sa osiromašenim uranijumom. And the weapons and ammunition which is supplied to Ukraine now from the West, also there is ammunition with depleted uranium as they were using it in Serbia. U NATO agresiji Amerikanci su koristili također municiju sa osiromašenim uranijom na teritoriji Srbije i Crne Gore, a pored uranijuma i plutonijum. A part of uranium
the West was using both uranium but also and plutonium when they were bombing Serbia. Maybe they use it in Ukraine also. Plutonijuma nema u prirodi. On je produkt sagorjevanja nuklearnog goriva i taj ostaci plutonija nađeni su na teritoriji na jugu Srbije gdje su upotrebljavali municiju sa siromašnim uranijom i na teritoriji Kosova i Metohije. So plutonium as a chemical doesn't exist in nature. It is the product of embarrassment of uranium. So it was found in the south of Serbia and in Kosovo and Metohija. U Italiji je bolnica koja isključivo liječi od posljedica osiromašenog uranijuma vojnika koji su bili u mirovnoj operaciji na Kosovu i Metohiji. I čak su dobili neke parnice da im država Italija nadoknadi da im da novčana sredstva za ono što su preživjeli u boravkom na Kosovu i Metohiji kao međunarodne snage. There is a medical center in Italy which is only dealing with people who got sick from depleted uranium in Kosovo and Metohija, and their lawyers of those soldiers who got sick and died also got several cases in the court because they were not told never that they are going to the areas which are radiated. Vidite kakav cinizam. Juče je trebalo da se raspravlja u Savjetu bezbednosti o posljedicama NATO agresije na Jugoslaviju, to nije dozvoljeno. So we have more of the West cynicism and hypocrisy. Yesterday, UN Security Council didn't put on table the discussion about the consequences of the war which NATO led against Serbia, and we can expect the same for the other clashes today. Nažalost, danas Ujedinjene nacije doživljavaju sudbinu društva naroda uoči Drugog svjetskog rata. Unfortunately, United Nations are now in almost same position as the League of People before United Nations. Mi smo svjesni da je pokrenuto pitanje na Savjetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama da to ne bi imalo efekta, ali preko Ujedinjenih nacija bile bi informisane sve zemlje kao članice Ujedinjenih nacija. Istina bi više se širila. So the point is not that we would get something very much with that session of United Nations Security Council, but the purpose of that session would be that more people are getting the truth, how the things are really going on and what is really going on, and that was the only aim of the West to block the session, as well as all propaganda. Ali istina jednog dana će da izađe na videlo i naša zemlja je uvijek bila kroz istoriju na strani pravednoj strani i uvijek se borila za mir i slobodu u svijetu. As our country was always on the side of justice and righteous wars, I find that in this clash also we are taking the right side. Pa i danas kad smo pod najtežim pretnjama i ucenama posle Drugog svjetskog rata. Even today, when they are blackmailing us the most, even more than before, we are going to have the same position. Mislim da istina ne može da se sakrije i ono što je interesantno u ovom ukrajinskom sukobu, Rusi su od početka specijalne operacije šalju istražne organe da validno dokažu šta se sve dešava. Na našoj teritoriji, pravedite pa ću dalje. And what is good, if something can be good in this clash in Ukraine, is that Russian military and all Russian institutions are sending their investigative committees to find the truth and to see what is really going on and what was really going on for all these years, and they're collecting evidences for many different cases.
I žalosno je da je posle 25 godina svijet šuti o trgovini ljudskim organima. Od zarobljenih Srba vadili su organe i prodavali da bi davali drugim ovim bogatom svijetu na zapadu. And it is really sad that 25 years passed from our knowledge. Our investigative committees realized that in Kosovo and Metohija, people organs were put on sale, and nobody seems to care very much for that in the West. To su otkrili sa žutom kućom, ali međunarodna zajednica ćutala. I samo da pomenem kako oni podmeću. U Račku su podmetuli da su ubijeni civili. We have to be aware how the Western nations are always inclining to some lies and propaganda, and they always try to put things in the mirror, as if, as in Račak, they said that the civilians were killed, but it was not civilians; they were terrorists killed. Ali su nešto zaboravili, prevideli. To su vojnici presvučeni u civilnu odeću. Međutim, tijela tih lica ljudi imaju prostrelne rane, a na odeći koju su im obukli nema prostrelnih rana. Što dovoljno dokazuje da je to podmetnuto. So all the Western wars are always based on lies. Another proof from Račak is that although they said that civilians were killed, all of them, all the bodies of the dead terrorists had the bullet wounds, but the wardrobe, the clothes they put them on didn't have any holes from bullets. Mislim da je dovoljno primjera koji ukazuju kako su zločine radili NATO-vci i u čemu se sastoji ta njihova demokratija i borba za ljudska prava. So those are examples just to clarify what is also going on today in the today clash in Ukraine, and it's the same how it was going on in Kosovo and Metohija. And their democracy is always based on lies. Uprkos svih tih pregovora koji se vode, što vodi Lajček, predstavnik i ostali, naši Srbi na Kosovu nemaju slobode, oni žive u getu i ne smiju da se kreću van svojih domova, a posebno noći van kuće nikako. So what our people in Serbia now, after 25 years, our Serbs in Kosovo are exposed to very big violence on a daily basis. They are not allowed to move normally. They're not allowed to live normally, and especially they cannot move during the night. No, ni prvi ni zadnji put u istoriji. But this is not the first, and also it's not the last time that it is happening, and we see it happening again now in the East. Yes, actually, sorry, Mr. General, the same pattern is used in Palestine, because they blame Hamas, but actually they are making ethnic cleansing. They kill all the Palestinian population in Gaza. Voditelj kaže, generale, nadovezuje se na ovo što vi kažete u vezi sa Kosovom i da se to isto dešava u Ukrajini, ali se isto dešava i u Palestini sada. Na isti način oni ubijaju palestinsku decu, a govore da je Hamas uzrok toga. Pa vidite, to što se dešava u Palestini, 7. oktobar, rekli su i političari iz Tel Aviva da je 7. oktobar za njih isto što je 11. septembar za Ameriku. To je sve jedna režija. Projekat da se izazove svetsko javno mnjenje i pridobije za svoje interese. Yes, General confirms, and he says, we see how the Israeli government is working. They're trying to align 7th of October with September 11th, 2001 in United States. So this is their way to attract the attention of international community and of world media.
Svijet ćuti da još prije 7. oktobra su u zarobljeništvu među onih 7.000 zarobljenika i djeca. Otkud djeca u zarobljeništvu kao ratni zarobljenici? And the world was very silent about 7,000 detained Palestinians before 7th of October, among them many children, and I've never heard that children can be war prisoners. I jedna napomena da naš narod prema Rumuniji ima posebno osjećanja s obzirom na činjenicu da 1941. godine jedino Rumunija nije uzela dio teritorije one bivše Jugoslavije. General wants to note also something that our Serbian people is very fond of Romanian people, because Romania was the only country in the Second World War which didn't want to invade any of our territories. Yes, I propose to make a break with Mr. General, because I want to make a very short translation, and then I think that Miss Olga wanted to add something. Yeah, but just a second to translate. Yes, okay. 1 minute to translate. Okay. Deci, l-am întrebat pe domnul general ce părere are despre conflictul actual ce se desfășoară pe teritoriul Ucrainei. Cine cu cine se luptă în realitate acolo. Și domnul general ne-a spus că se aplică aceeași metodologie ca cea pe care am văzut-o în Serbia în 1999, adică sunt inflamate niște tensiuni etnice pentru interesele Occidentului. Planul a început din al doilea război mondial. Au fost anumite republici care au fost resuscitate în anii 90, după ce ele fuseseră cumva înființate după al doilea război mondial. Și iată că în cazul Ucrainei, ea, mai ales după anul 2014, a fost transformată într-un cap de pod împotriva Rusiei și orientată pe principiile neonaziste. Este foarte evident, ne spune domnul general, că unul dintre motivele care a pus gaz pe foc pentru etnicii ucraineni din Est, în regiunea Donbass, a fost că au fost foarte mulți civili uciși de regimul de la Kiev după lovitura de stat din 2014, timp de 8 ani. Deci până în 2022. Și un exemplu al nebuniei care a cuprins regimul de la Kiev a fost că toate monumentele soldaților sovietici care eliberaseră Ucraina de sub atacul nazist, toate aceste monumente au fost dărâmate. În schimb, până la începutul anului 2022 aveau în mod curent loc tot felul de procesiuni de celebrare a lui Stepan Bandera, un nazist cunoscut de origine ucraineană, procesiuni făcute noaptea cu lumânări exact în stil nazist. Operațiunea militară specială a Rusiei nu este un act de agresiune, ne spune domnul general, ci este o formă de apărare, pentru că etnicii ruși, cetățeni ucraineni, deci din estul Ucrainei, urmau să fie alungați de acolo sau uciși, ceea ce Federația Rusă nu a mai putut accepta și de aceea a intervenit la cererea acelor conducători care, au cerut autonomie conform tratatului de la Minsk. I made a short mention about the Minsk agreement that has been broken because Zelensky, actually Poroshenko regime signed an agreement with the ethnic Russians from eastern Ukraine, and this this agreement has been guaranteed by Germany and France on Ukraine's side and by Russia on Donbass side. But this agreement did not be respected, and that's why the
ethnic Russians from Donbass required help from Russia in 2022. Shall I translate for them? Yes, please. Gospodin novinar je hteo samo da doda i to generalno vi ste govorili o nepoštovanju raznih ugovora i sporazuma, a on je samo dodao da se to desilo i sa minskim sporazumima i da zbog nepoštovanja minskih sporazuma Rusi iz Donbasa, iz Donjeske i Luganske republike su odlučili da se obrate Rusiji za pomoć. Jasno je sve to. Istina polako prodire u svijet. Please allow me to finish the translation of Mr. General said, and then we'll continue. Un alt paradox. Izvinjavam se, on hoće da završi prvo generalno ono što ste vi govorili, pa nastavljamo, onda Olga ima neki komentar. Važi. Da, deci un alt paradox pe care domnul general îl scoate în evidență este că bunicul lui Volodymyr Zelensky a primit o medalie de curaj pentru că a luptat împotriva naziștilor. Și iată ce face nepotul. El a devenit practic un instrument neonazist folosit împotriva Rusiei. Un exemplu, simbolul pe care îl poartă Zelensky pe tricou și care a devenit o emblemă a Ucrainei este de fapt un simbol kazar și era folosit pentru a marca vitele. Nu uităm că ei consideră că goimii sunt animale cu față umană. I made a mention here that the Khazarians, that they had this symbol of trident, they consider that the non-Jews are goims, that means animals with human face. This is their conception. Da, dodao je samo apropo ovog simbola trozubca koji ste vi prokomentarisali, da su oni uzeli taj trozubac kao simbol zato što oni smatraju da svako ko nije Jevrejin je stoka. Jasno je sve. I continue the translation very short. Cea mai mare tragedie făcută de vest e că a dezbinat frații, de exemplu, albanezii și sârbii sau ucrainenii și rușii. Dau muniție cu dispersie, așa cum a făcut și în Serbia. Plutoniumul este derivat din uraniu și a fost folosit utilizat în bombardarea Serbiei, chiar și în prezent sunt oameni bolnavi de cancer ca urmare a celor radiații. Consiliul de Securitate al ONU a sfidat Serbia pentru că nu a pus pe ordinea de zi comemorarea a 25 de ani de la bombardamente. Nu că ar fi vrut neapărat sârbii, dar ei doresc să se afle adevărul. Acum, ca întotdeauna, Serbia e de partea adevărului și recunoaște adevărul de partea Rusiei. Trebuie menționat că se face și trafic de organe, sunt uciși foarte mulți civili, se iau organele, sunt teroriști, sunt îmbrăcați în haine de civili, dar care, culmea, nu au urme de gloanțe. Am făcut și eu o mențiune că aceeași metodă de a ucide civili sub titulatura că se luptă împotriva teroriștilor e folosită și în Palestina. Într-adevăr, ne spune domnul general că a fost un atac sub steag fals și cu Hamasul și că 7 octombrie, 11 septembrie din America. Nu se menționează că 7.000 de civili palestinieni au fost închiși și domnul general a spus că sârbii sunt recunoscători României pentru că nu au participat la invadarea Iugoslaviei în al doilea război mondial. So I finished the translation. Mr. General, if you wanted to intervene, please, but I think we don't have to prolong very much this show. So I suggest to have each of you an intervention and to offer a message for the Romanian audience. I just want to add that Miss Litvina had comment on General's
So if you can allow her to give her final comment. Please. Okay. Kaže novinar da sad svako od nas da svoj neki komentar, a ti možeš onda 2 da daš, pošto si imala da prokomentarišeš šta je general rekao, i za kraj da daš neki svoj komentar čitave situacije. Pa će onda general, pa ću ja na kraju. Ja sam budu opet kratka, pošto ljudi malo umorne od našeg intervjua i od našeg predavanja. I moj komentar ovaki. Bez obzira na to что хочемо мы или нечемо мы, ali мультиполярный свет ускоро заживет. Где будет Европа, хочет да будет она дело мультиполярного света, или хочет ли со своей территории да гледа, какой цел свет живет, а Европа у мира, то е фактически до свакog европлянина. Ako hoću ljudi da vide situaciju... Samo da prevedem. Čekaj, Golga, da prevedem. The comment of Miss Litvina is whether we like it or not, whether anyone like it or not, multipolar world is becoming reality. And the question for Europe is either Europe is going to be a part of multipolar world or it will going to watch how the multipolar world is being developed and is being spreading around the entire world, and Europe will stay aside and die under pressure. Da, o să traduc acest comentariu al doamnei. Please, Miss Olga. Ali u situaciji kad je situacija o Kosova i o Albaniji i Srbiji i u pitanju Ukrajina i Rusija, nažalost, meni je kao hrišćanke, kao pravoslavne, žao i Albancev i Ukrajincev, pošto njihov zapadni gazda iskoristi njih da bi je napravil rat, ali poslije više od svih nastradaju i будут uništeni i albanski narod i ukrajinski narod, pošto oni sada faktički lutki bez svoje volje, a žive po želji svog zapadnog gazda. I would like to say that as a Christian, I want to comment on both situations which is happening with Albanians and shifters, let's say, and Ukrainians on the other side, because both of those nations are just misused by the West and their Western puppets, but they're not aware that the West will just leave them to die or to get them killed, because it is going in line with Western agenda of using people. And that's why I feel very sorry for them. Very good point, indeed. I will translate very short. Deci, doamna Olga Litvinova ne spune că, fie că ne place sau nu, multipolaritatea devine pe zi ce trece o realitate și întrebarea pentru Europa și europeni este: vreți să fiți parte din această nouă realitate care se instituie la nivel internațional sau preferați să fiți zdrobiți de planurile, de aceste agende ale globaliștilor? Și de asemenea, doamna Olga ne mai spune ca și creștină că atât albanezii, sipterii, cum le spun ei numele lor original, cât și ucrainienii sunt de fapt folosiți de Occident într-un mod foarte cinic pentru interesele și pentru agendele lor, dar ei sunt folosiți fiind uciși până la ultimul. Dar evident că asta nu este deloc în interesul ucrainienilor, de exemplu. Vedem ce tragedie este acolo și ei au senzația că Occidentul îi ajută, că le dau bani și că le dau arme, dar de fapt îi extermină până la ultimul. Okay, so Miss Bobana, please
tell a message for Romanian public. Romania is also forced into NATO and into European Union, as the final plan of NATO was to connect its eastern and southern flank. Romania was also on their way to do so because of the countries on the west and on the north of Romania, which were already in NATO. So considering our same Orthodox faith, and considering our very big closeness, and considering that we are neighbors, we should really improve our regional cooperation, not via Western and Nazi organizations like NATO and European are, but via maybe some other plans which we can develop together. And within those systems, or within those maybe guerrilla systems, which will not harm both Romania and Serbia. Excellent point. I will translate. Deci doamna Bobana face o remarcă, în opinia mea, fundamentală. Ne spune că România, la rândul ei, așa cum a fost Serbia, cum este Ucraina, este forțată, este folosită de Uniunea Europeană și NATO în agendele globaliste. Deci, mai specific, NATO dorește să-și conecteze flancurile și atunci instalează baze militare în România pentru a-și extinde, de fapt, dominația, hegemonia. Doamna Bobana ne spune că atât noi românii cât și sârbii suntem ortodoxi, suntem țări vecine, ar trebui să ne îmbunătățim cooperarea, dar nu sub umbrela NATO, ci prin alte tipuri de cooperare care să avantajeze în mod real ambele state. Yes, Mr. General, please tell a message for the Romanian public. And I want to add something. In the end of your messages, we are going to put interview that Slobodan Milosevic offered to an American journalist in 1999, and he explained very well the situation of Yugoslavia as a whole. And I think for Romanian public is very educative. The movie has about 15 minutes, and it has Romanian subtitle. They are speaking in English. In the end. Okay, just one technical yes. thing. When General gives his message to Romanian people, we stay here for the film, or we can stay for the film. If you want, you may stay. Of course, I would like you to remain, because I don't know exactly if you saw this part of interview. But we saw all the parts. Anyway, I will just translate for our two guests. Generale, gospodin kaže da i vi sada, ako imate neku poruku za rumunski narod, je kažete, a kad vi završite sa vašom porukom, onda će da puste 15-minutni intervju sa predsjednikom Miloševićem, koji je on dao nekim zapadnim novinarima 99. a gospodin Kalistrat smatra da bi to bilo jako uputno i dobro da Rumuni čuju to, i to baš ovih dana kada je 25. godišnjica. Tako da, generale, vi sad, da, i rekao je da možemo da ostanemo, da bi voleo da ostanemo do kraja, da čujemo šta je imao, šta je predsjednik Milošević imao novinarima da kaže, i ako se nakon toga desi da neko od nas ima neki komentar, isto je moguće. A sad samo da ja njemu nešto na engleskom kažem, pa onda vi, generale. Excuse me, we are not having to comment after the film, or we comment after the film? Yes, you may comment. Actually, it would be very good, because you can explain even better what the Romanian public should understand. So, da,
Znači, zna da je prošlo mnogo vremena, ali zamolio bi nas, pošto smatra da je ovo važno za rumunski narod, da generale vi sad kažete svoju poruku Rumunima, da onda puste predsjednika Miloševića, a kad predsjednik završi taj kratak neki deo intervjua, Olga, generala, ako imate još nešto da dodate, izvolite. Posle tih 15 minuta. Generale, sad vi poruka za rumunski narod. Mi smo vaspitani tako i učili smo i tako naš narod osjeća da je rumunski narod naš prijateljski narod. Tamo ima mnogo naših sunarodnika i gajimo simpatije prema Rumuniji i želimo da se ovaj sukob ne proširi, da i dalje živimo u miru bez obzira na sve pritiske koji dolaze od moćnika, od onih koji imaju prevashodno interes profit, a ne ljudska prava i poštovanje suvereniteta. General says that we Serbs, we always find Romanian people very friendly and sympathetic to us, and Romanian people is our a good friend and neighbor, and we would not like that any of our people get into new clash which would be orchestrated by the outside forces like NATO, European Union, or the collective West, because their only aim is to profit. They're not interested in humans, they're not interested in human rights, and they're not interested in international law. And if they are not, we should be, because this is how we can save both our nations, Romanian and Serbian. Domnul general oferă un mesaj pentru audiența din România și spune că popoarele noastre au fost întotdeauna prietene, suntem vecini, am fost întotdeauna în relații foarte productive și sugestia dumnealui este să nu ne lăsăm prinși, acaparați în aceste conflicte pe care NATO, Uniunea Europeană, Occidentul colectiv le instrumentează, conflicte din care doar globaliștii câștigă și în niciun caz noi ca popoare. Ei întotdeauna încalcă legislația internațională, tratatele și interesele statelor respective. Yes, I completely agree with Mr. General. Miss Olga, please, a message for Romanian public. Olga, generale, voditelj kaže da se potpuno slaže sa vama što ste rekli. Olga, tvoja poruka za rumunski narod. Моя порука за румунский народ, вероятно, будет иста, kao и за bilo koji evropski narod. Европа то je дело европскog velikog kontinenta i niko не забранил румунскому народу да види истину. Ko хочет, taj bude vidjel istinu. Ako bude vidjel istinu, to taj uvijek bude imao mogućnost pravog izbora svoje budućnosti. Onda osnovna poruka u tom da bi ljudi pametno birali svoju budućnost, a ne postali žrtva informacionog rata. My message to Romanian people would be the same as for every European people, and it is that every people should find the truth, and nobody is forbidding Romanian people to know the truth. And as long as someone know the truth, one has a better possibility for choice, and that choice would be not to be a part and not to be a victim of informational warfare. Yes. Mesajul doamnei Olga Victorovna Litvinova este că toate popoarele europene, deci și noi românii, ar trebui să urmărim să ne dăm seama care este adevărul.
nimic nu ne împiedică în sensul ăsta, trebuie doar să vrem, să avem discernământul necesar, iar atunci când vom descoperi adevărul, vom avea în mod real posibilitatea de a ne alege viitorul. Deci, să urmărim să nu cădem în capcana operațiunilor psihologice care lansează tot felul de campanii de propagandă menite să ne ducă în eroare, să ne inducă în eroare. Thank you very much. Now we are going to see this interview that your former president, Slobodan Milošević, offered 25 years ago, and I was very much impressed that the truth that comes out of his words, and he speaks not only with the mind, but with his soul, and this is so obvious for me. Kaže voditelj, sada ćemo vidjeti taj deo iz intervjua predsjednika Miloševića. On kaže da je tim intervjuom bio ganut zato što ne da je shvatio da predsjednik Milošević govori istinu i da se jako razložno izražava i da govori istinu jasnim jezikom, nego je video da je on iskreno i od srca i iz duše to govori, što ga je još više uverilo da je predsjednik Milošević bio u pravu u svemu što je govorio. The problem is that they are speaking in English. I don't know if Miss Olga and Miss General will understand. Maybe you can cut off. No, the microphone will be off for we, and maybe you can talk in private and to tell them the translation. Or but maybe, I think, however, they know the truth. They know the truth. Sorry, I just want to tell you that we probably know that interview. Three of us, we probably saw it many times, and just a technical, just a technical thing regarding after the film. So, how many minutes is going to be the part of the interview? I think about 15 minutes. 15. If you consider it's too much, you can finish your participation here, but I think for Romanian public, this interview is very important. They don't know it, and is very educative. Yes, I understand. And I think it could be very good that you finish with our president, because three of us, we were talking a lot tonight, and I think that both General and Miss Litvina would agree that we finish here, and you can finish with our president if it is okay for you, and we would be very happy to join you some other time. Please feel free to contact us, and we will. I think we are neighbors, and we have lots of things in common. Thank you very much. You know, the Romanian public is captive in this official propaganda, and guests like you, that you speak from the source, is very important for us to understand the truth, because I can read in internet what Serbian people did, but it's completely different when you, part of Serbian people, explain to Romanians what happened in your country and which is your position now. Thank you very much for your kind invitation, and feel free to call us maybe together, maybe one by one, and I will just translate to General and to Miss Litvina now what did you say. Voditelj nam se zahvaljuje na gostovanju i kaže da je ovo jako dragoceno zato što deo rumunskog naroda je i dalje pod utiskom velike zapadne propagande i da nema boljeg načina da se ta propaganda razbije od ovog načina kada učestvuju ljudi koji su iz zemlje, to jest govore što on kaže iz izvora i sa izvora. I u tom smislu se mnogo zahvaljuje generale vama što ste razjasnili
mnogo detalja koji su bili mnogo nejasni. Olga, zahvaljuje se i tebi zbog tvojih jasnih i vrlo upečatljivih stavova. I sada će pustiti tih 15 minuta, a mi možemo i da se isključimo. Pošto će pustiti intervju koji smo mi već znali svi. Mislim, znamo ga na... I treba da se javimo ponovo, ne? Ne moramo da se javimo ponovo, ne treba da se javimo ponovo, ali će oni generale biti slobodni možda nekad vas same da zovu, Olga ili tebe samu. Prosto možda bude... Svakako može pozove uvijek i hvala i voditelju što je omogućio da mi kažemo i da zbližimo naše narode, da istina ide na vidjelo, jer bez istine nema sloge i bez sloge nema napretka. Pozdrav i rumunskom narodu i vama koji ste učestvovali, a posebno voditelju i rumunskom narodu. Generally sending lots of warm greetings to you, Mr. Kalistrat, and to Romanian people. And he says he's very honored to be here and to have opportunity to say the truth, because after 25 years and as he was active military personnel, he knows what was happening there. And he thanks you very much for the opportunity to tell to Romanian people, and that he also says that it would be very good that Serbian and Romanian people are getting even much closer together in a regional way of cooperation. Yes, thank you very much. And one more mention. This TV post is owned by Romanian Senator Diana Iovanovic-Șoșoacă, and many Romanians love her, and we think that in the near future Mrs. Senator Diana Șoșoacă will come in a higher position in official Romania, and through this position he will be able to make closer the relations between Romania and Serbia, because we are Orthodox, we are brothers, and it is normal to have a very good cooperation. Thank you. I will just translate for them. Gospodin je spomenuo Dijanu Jovanović-Šošaka, ona je senator rumunski. Inače, Olga je gospođu upoznala na našoj konferenciji u hotelu Moskva u septembru prošle godine. Gospodin Kalistrat kaže da smatra da će gospođa Jovanović-Šošaka, koja je očigledno našeg nekog porekla, doći na mnogo i važniju poziciju u Rumuniji i da će biti u situaciji da radi na unapređenju odnosa rumunskog i srpskog naroda. Okay, yes, thank you very much. Thank you. And now I want to express my gratitude for your presence, and I'm sure that all the Romanian public, and I saw the commentaries, they all appreciate you and love you and respect you. And thank you very much. And of course, I'm sure that we will keep contact. Thank you very much. Just to translate and we will say bye. Kaže gospodin da se svima nama mnogo zahvaljuje, nama troma, što smo uzeli učešće u ovom programu, da će biti slobodan da nastavi saradnju sa nama i da po komentarima na internetu koje sada vidi od ljudi koji su online ovo pratili, kaže da nam svi šalju mnogo pozdrava i ljubavi i da od rumunskog naroda imamo mnogo pozdrava. Hvala i pozdrav rumunskom narodu i svima vama. Thank you to Romanian people, thank you to you, Mr. Kalistrat, from all three of us, and good night. Good night, thank you very much. Bye. Thank you, bye. Doviđenja. Așadar, dragi telespectatori, în finalul acestei emisiuni vom rula un videoclip de aproximativ 15 minute în care vom putea afla de la fostul președinte Slobodan Milošević care este adevărul privind acest conflict între NATO și Iugoslavia, și veți vedea lucruri pe care versiunea oficială ce ne este transmisă, cum că Milošević a fost un
un criminal, un genocidar. Toate astea sunt minciuni. Argumentele lui sunt extrem de pertinente, de logice și extrem de convingătoare. Deci, puteți să urmăriți acest videoclip în finalul emisiunii. Nu o să mai intervin nici eu după aceea. Acesta va fi finalul emisiunii, așa că și eu o să vă spun aici la revedere și vă mulțumesc pentru atenție, dar nu ratați acest videoclip pentru că merită văzut. Vă rog, regia, să redăm clipul. To je to. Hvala i laku noć, prijatno. Hvala generale, čujemo se sutra, zvaću vas. Čujemo se, hvala. Hvala vama, prijatno. Sve najbolje. Čujemo se. Čujemo se, Olga, sutra.
Deci, dragii noștri, se pare că a fost o problemă cu sunetul. Colegul nostru de la tehnic mi-a comunicat. Deci colegul de la tehnic mi-a comunicat că o să mai rulăm o dată acest clip și sperăm că a doua oră se va auzi mai bine. Hai să începem.
Deci, dragi telespectatori, nu s-a auzit foarte bine. Sper că ultima dată ați reușit să auziți mai bine. Însă, din fericire, videoclipul a avut subtitrare și ați putut să auziți exact ce a spus Slobodan Milošević. El, după cum ați aflat din această emisiune, a fost ulterior arestat, judecat, chipurile de curtea de la Haga și foarte multe dovezi au arătat că a fost ucis. Foarte multe indicii, mă refer. A fost bătut și apoi s-a invocat faptul că ar fi fost bolnav, dar moartea lui a fost cu totul și cu totul stranie. Din ceea ce a spus în acest videoclip, ați putut să vedeți cât de clar prezintă lucrurile, motivele pentru care NATO și Statele Unite au atacat Iugoslavia, cum s-au comportat acolo, au invocat că nu se respectă drepturile omului, dar au venit enorm de multe comisii de investigație, de apărare a drepturilor omului, era exclus. Iugoslavia, Milošević au fost deschiși la orice verificare, la orice amendament ca să se conformeze cu legislația internațională. Nimic nu a contat, a urmat acea înscenare de la Raqqa și acolo am vorbit și în emisiunea de astăzi, au fost îmbrăcați în haine civile niște teroriști albanezi care omorau civili sârbi și s-a invocat apoi un act genocidar și Bill Clinton a ținut un discurs, au început să bombardeze timp de 79 de zile, au început chiar în ziua de Paști și a urmat un adevărat dezastru care, iată, continuă și astăzi. Radiațiile continuă să afecteze populația din Serbia, chiar și în prezent la 25 de ani mai târziu. Deci merită să reflectăm, să punem cap la cap situația din Palestina, din Ucraina, din Iugoslavia, din Irak și din multe alte zone și să ne gândim cât de bine ne face nouă NATO în prezent, mai ales că, iată, s-au hotărât să construiască cea mai mare bază din Europa, tocmai în România. Ar trebui să fim mai atenți, mai activi, mai reactivi, pentru că dacă vor să transforme și România în ce au făcut în Ucraina, în Iugoslavia, atunci nu o să ne fie bine. Deci sperăm că această emisiune constituie un îndemn la reflexie pentru dumneavoastră și o să continuăm în săptămânile viitoare cu teme pe aceeași linie, pentru că, iată, situația internațională, pe de o parte, tinde către un nou echilibru, dar acest nou echilibru se pare că va fi atins în urma unor tensiuni care se accentuează. Am văzut recent și acest atentat de la Moscova. Deci globaliștii nu renunță cu una, cu două, să piardă puterea. După ei, potopul, cam ăsta este modul lor de a gândi. O să analizăm toate aceste lucruri și în emisiunile viitoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Cu aceasta încheiem. La revedere!